So, as we were doing, what were we doing in the last class? Oh, yes, we did stupid text, right? So, today we are going to write the answer of this particular text. Okay? Mm. আচ্ছা, দেখি টেক্সটটাকে শর্ট করে লেখা যায় কিনা। হুম Let me open a page. This is not the one. June 2020 জি না, একদমই না। ডিসক্রিপটিভ আমি শিখাতে পারবো। আই ক্যান শো ইউ হাউ টু রাইট ইট। আমি মাইন্ড করবো কেন? অফকোর্স। আচ্ছা, সো আমরা একটা ডিসক্রিপটিভ দেখে একটা ক্লাস নেই। ডিসক্রিপটিভ রাইটিংটা কিভাবে করবো, আই উইল টিচ ইউ হাউ টু ডু দ্যাট। আমি নর্মালি সবই দেখাই, বাট লাস্ট আই সাজেস্ট যে একটা চুজ করো। ন্যারেটিভটা ইটস দ্য মোস্ট ফ্রেন্ডলিয়েস্ট। ডিসক্রিপটিভটাতে ইউ হ্যাভ টু কাইন্ড অফ লাইক you get the idea. Descriptive, the writingটা অনেক vast হইতে হয়, descriptive হইতে হবে, you have to use a lot of devices. জি, disturb দিবে, it's raining outside, what do you expect? এখানে ঝড় তুফান হচ্ছে, আমার জানালা literally is making weird noises, I'm scared. আচ্ছা, let me know যদি voice cut off হয়ে যায়, let me know. Hopefully কিছু, I can't do anything, আমার মোবাইল দিতেও শেষ, so এভাবে ক্লাস চলে করাতে হবে। Okay, so this text was about and when you look at this, what is the device, what is the structure that comes to your head? Nokshi, কিসের মতো লাগে দেখতে? It tells us that we have to do those type 3 para experience, right? Regional text though, that's why it's a little bit annoying in both fronts. অনেক টেক্সটও বিরক্তিকর, আবার describe text দিয়েছে, so that's how annoying it is. আচ্ছা, now let us see how the writer, it's going to take me a while because text একটু weird, idea মাথায় আসতে একটু দেরি হবে, given I am half dead right now. তোমাদের ক্লাসগুলো এমন টাইমে নেই, I'm completely drained off, and creativity যে আমি কিছু শেয়ার করব মাথায় আসে না কিছু. So this is the girl's name, Margaret Atwood, I think that's how you pronounce it, Atwood. Okay, now beginningটা আমরা কি দেখেছিলাম? একটা হুক দিয়ে স্টার্ট করে রাইটার, right? So Margaret is the one writing it, she's narrating Emma's story. So Margaret, we can say this, দাঁড়াও একটা ক্লাস আছে আমার, ওটা একটু বলে দিই, ক্লাস নিব না, স্টুডেন্ট বসে থাকবে, I don't want that. Okay. So Margaret Atwood, right? So basically this is the starting. Yes, it's recording, it is recording. Okay. What I was saying was, this is a hook, right? This is the hook that the writer starts with. And what does this hook do? It makes it sound intriguing. It's giving an idea of a near-death experience, and that is very intriguing. Guess what? It's going to grab the reader's attention, and it makes the text sound very physical in a way. So how do we refine this? Right? Challenging, exactly, challenging. And it's making it sound কি climax create করতেছে একটা। So আমরা এইভাবে start করি। দাঁড়াও, I'm literally trying my best. Why is it so messy? Okay. I'm gonna go slow today because I'm literally কোনো energy নেই আমার। দেখি আস্তে ধীরে করি। Is that Sheila?
শিলা পড়ছে, why is it so hard? Oh my god, বাংলাদেশে তো স্নো হয় না, that's the closest we can get to snow. Literally, oh my god, আমার উইন্ডোজ এর মধ্যে, এই যাও ক্লাস ক্যান্সেল, go outside, have fun. দেখো, there- ঠা- না না ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে যাবে, don't do it. মারাত্মক লেভেলে ঠান্ডা লাগে, এই তো মারা খাবা। আচ্ছা দেখো, the writer begins with a um এটাকে চলো এটাকে ঢং করে বলি, এটাকে বলি it hits you hard, right? এই টেক্সটটা যখন পড়ো, it hits you hard, we can say striking statement. এটা আমি নিজে একটা সিভিলেন্স ইউজ করলাম, রাইট? um when she করা লাগবে না, just এই যে এটাকে কপি করে আমরা এদিকে বসাবো। ওকে, this is our quotation. um এখন ইনফারেন্স দেই, immediately creating a sense or immediately creating intrigue. Are gadha. Intrigue, there you go, right? This is the hook. So this hook কি করে, is suggesting that Emma had a near death experience. Now this is, এটা basically it's জি, হ্যাঁ হ্যাঁ, hook হচ্ছে যখন একটা statement বা একটা sentence that attracts you, captivating, শুনে, সেটা শুনে you are like you want to know what happened, that's a hook. That's a hook. This hook is suggesting that Emma had a near-death experience, right? Emma had a near-death experience. What does it do? It capturing the reader's attention, and this hook creates a dramatic atmosphere, and suggests, don't worry, I'm ঠিক করছি, and suggests, and I don't want this whole thing to be bold. Oops. There you go. Attention. And key encourages them, encourages, and capturing and encouraging them কি করতে, to question করবা কি হইছে এখানে, to question what happened, right? It এটা এই যে ড্রামাটিক অ্যাটমসফিয়ারটাকে আমি এখানে ইলাবোরেট করব। it introduces কি করে, a sense of danger, ঠিক না, of danger, making the text, এটার ইনফারেন্সটা কি হবে, টেন্স, টেক্সটটা খুব টেন্স ফিল হবে, text feel more tensed and physically engaging from the start, এরকম কিছু একটা। So development দিয়েছি, inference দিয়েছি। Now we're gonna begin. So Margaret, this is the name of the writer, Margaret begins with, what was it, a text begins her text by acha, first যে পার্টটা, this is where writer talks about security, wasn't it? যে এই ইভেন্টটা কতটা সিকিউর, 9 times 10 times she's একটা deceptive একটা sense create করতেছে, right? And she's doing this by এই যে 9 times এগুলো এফেক্ট করতেছে, and then এটা একটা, or we could just directly go to this paragraph, এটার সাথে লিংক করি যে
তোমার রাফটে যে ব্ল্যাক অ্যান্ড এনর্মাস, অ্যান্ড দেন এটার সাথে যে একটা Emma was given an orange life jacket না, মানে কুই জানি বলেছিল গাড়ির মতন like a floating car. These are emphasizing যে তার ইয়েটা কি ছিল, it was the raft, right? Raftটা কি ছিল? Big, enormous. ঠিক আছে, এটা দিয়ে আমরা ইয়ে করতে পারি। আর স্টার্টিংটা হচ্ছে এটা একটা foreshadow, is it not? Foreshadow কি ছিল? It was a freak accident, and the fact that she was there at all was an accident too, the result of a whim and of knowing someone. Uh-huh. Yeah, but it, yeah, but like, isn't it a hook? What is not a hook? Sorry, are hook করতেছি. Isn't now hook na hook তো বলে ফেলেছেন একবার, hook আর না। So it was a freak accident, and the fact that she was there at all was an accident too. This is a foreshadow that is telling us what is about to happen or what is going to happen. Again, it's creating a dramatic sense, a dramatic scene. It's kind of guiding the readers and making them like mental image that buckle up, something is bad about to happen. Now, how do we refine this? চলো এই ওইটা কি কিসের মার্কস স্কিম এটা? 2025 random জিনিস। আচ্ছা, so এটা নিয়ে কথা বলবো। The first line is really good. So we can say, um, begins her text using the phrase, এই যে, it was a freak accident. এটাকে আমরা এদিকে মেনশন করব। And এটা বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, so what do we do? There you go. Right? And এটা কি? দাঁড়াও, begins her text using a foreshadow বলি। তা আগে বলে দেই, ঠিক আছে? আগে এটা বলে দেই, foreshadow with the phrase, হ্যাঁ, এবার এটা inference দেই। This phrase hints, using the phrase with the phrase, আচ্ছা, hinting, নকশি মাইকটা একটু অফ করবা, আমার কান ব্যথা করতেছে। Thank you. Hinting that something ominous awaits Margaret. No, Margaret, no. Emma. Right? Something is about to happen. Come on. And we can say যে by emphasizing এটা একটা freak accident event যে chance and coincidence, এটা যে এমার কন্ট্রোলের বাইরে ছিল, এটা ক্রিয়েট করতেছে by emphasizing the choice না, chance and coincidence. She was never supposed to be there. She was there somehow. It's a coincidence. Margaret কি করতেছে Margaret কি is highlighting how the events that are about to unfold were out of Emma's grasp. This builds, again, same climax believer, and prepares the readers for what is to come. Making the text feel more engaging. ঠিক আছে? Does this make sense? Let's go together and see what we have written. I have to check something. Okay. Yep. Nope. কি এসেছিল ওয়াসিকা?
হ্যাঁ এসেছিল তো। না না না, মেসেজ দিয়েছে, ঢুকতে দেন। বেচারি আসুক। কি কোথায় ও? দেখিনি আমি, ক্লাস নিলে আমি দেখতে পারি না এখানে যে কেউ আসে কিনা। জয়েন করলে দেখা যায় না, বারবার আসা লাগে। এই যাস, আমি দেখিনি, সরি ওসিকা, এখানে দেখা যায় না ইয়ে করলে। আচ্ছা, হ্যাঁ, as we were saying, you didn't miss much, then you missed a lot. Follow through. Margaret Atwood begins her text using a foreshadow with the phrase, "It was a freak accident, blah 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 blah, blah accident too," hinting that something ominous awaits Emma. By emphasizing the chance and coincidence, Margaret is highlighting how the events that are about to unfold were out of Emma's grasp. This builds a climax, or এটা এখানে একটু বিল করতে পারি যে মেকিং দ্য ইভেন্টস মোর বিলিভেবল, ঠিক না? এই যে দুর্ঘটনাটা হলো পানির মধ্যে, it makes it is believable because nobody was expecting such a big calamity, ঠিক না? So that's good, making it feel more engaging. আচ্ছা, তারপরে কি বলা যায়? আবার একটু যাই পিছে। The raft was black and enormous and seemed resting at its moorings, very stable. Emma was given an orange life jacket, and she buckled herself into it. So, the life jacket she used করেছে, and she buckled it up. ঠিক আছে। এখানে যে রাফটটাকে কিভাবে ডিসক্রাইব করেছে সেটাকে একটু কথা বলা যায়। এটাকে নিয়ে একটু কথা বলবো শর্ট করে, বেশি বড় লিখবো না এটা। সো এইভাবে লিখি যে মার্কেট বারবার বলছি, বা রাইটার বলি, একটা প্যারাগ্রাফ রাইটার বলবো, একটা প্যারাগ্রাফ মার্কেট, দ্যাটস হাউ। এটা সবসময় হয় না, লেটস ডু ইট। দ্য রাইটার দেন কি বলবো এটা, এভাবে বলি, দ্য রাইটার establishes a deceptive, আরে বাবা, deceptive sense of security. Now, what was this security initiative? What was the risk of it? What did he use? Kind of imagery use করতেছে, black, enormous, তারপরে imagery use করছে এখানে, over here, right? জিনিসটাকে কিভাবে imagery জিনিস, he's using this device, imagery, to kind of, এটা তো বড় হয়ে গেছে কেন, to kind of describe the raft's position and all that kind of stuff through the use of imagery. By describing the raft as, what was it? Let's go back to the text. Black and enormous, and the simile at the end, and comparing it to a floating car park. Also, you can repetition করেছে, the raft was too big. It repeat হয়েছে, the idea the raft was too big has been repeated twice, লিখি এখানে। And এটা floating car, watch কি করতেছি, floating car, this was a simile, and এটা কিভাবে লিখি, and comparing it to a floating car, we can cut this part, we don't need this, a floating car park. She underscore now, she emphasizes its massive size. This idea has been repeated by by Margaret. Margaret is narrating this thing. Idea through the word
The raft was too big. Margaret, through the phrase too big. The word too has been repeated, showing how Emma, this is now Emma thinking about it, Emma found the characteristics of the raft to be raft not to our liking. এটাকে ঠিক করছি আমরা। Okay, to read করে and we're gonna, excuse me, build upon it. The writer establishes a deceptive sense of security through a sense of imagery by describing the raft as a black and enormous and comparing it to a floating car park. She emphasizes its massive size. Its massive size and massive size. This idea has been repeated by Margaret through the phrase "the raft is too big." The word "too" has been repeated. Showing Emma found the characteristics of the raft not to her liking. Another thing, the orange jacket part. এই যে orange যে life jacket জিনিসটা, right? It's giving idea যে why would you need a life jacket? The fact that the writer does wear a life jacket is telling us যে well, what they're about, আমরা যে বলেছিলাম, the journey she's about to embark, এটা foreshadow দিয়েছিল, wasn't a good journey, was going to be a bad journey, because she প্রথমেই বলছে it was a bad journey. So এটা থেকে আর আমরা big করতে পারি if you want. But I want to go to the main deal here. You can make this elaborate if you desire. But we want to talk about এই যে এখানে যেটা ছিল, swallowing this thing. This is the cherry on the top. The mark scheme talks about this quite elaborately. So does the examiner's report. So we want to talk about it as well. Now, what does this really do? Like a giant throat swallowing. There's a few ways you can derive this. এটাকে আমরা একটু build up করি যে let's transition কি লিখবো as Marian কেন ধরো কি না Margaret তো ইয়ে করছে না as Emma's raft enters the current কি হয় Margaret, but the writer uses my god বড় হয়ে গেছে কেন the writer uses the simile. Now this simile is a little shocking, isn't it? So it just it just uses a simile, but well, you could say a chilling simile. This, you could do that, but let's do something though. Uses a chilling simile to describe he describe করছে swallowing. It's describing the motion of the water. To describe the motion of the water, comparing it to a giant throat right? This is what she's doing. Now we have to talk about why the imagery or the simile creates now it's doing a few things. Swallowing, this is personifying the water as well. This simile, it's interesting, personifies the water as a predator, right? Or a predatory, as a predator. এইভাবে না the water এইভাবে বলি waterটাকে কি করা যায় the water to be a predatory and ominous simplifies the water to be a predatory and ominous creature. One thing just to note, just লিখতেছি মাথায় আসতেছে এটা কেন জানি
আমরা টেক্সট 1-এ ওইরকম একটা দেখেছিলাম, মনে আছে কি ছিল সেটা? পার্সনিফাই করা হয়েছিল ওয়াটারটাকে। হাউ ওয়াজ দ্যাট পার্সনিফাইড, কার মনে আছে? এখানে কি ছিল? ওই যে ওয়াটারফলটা যে কতটা ডেঞ্জারাস, এই যে ওয়াটারফল আই ফিয়ার উড ফিনিশ মি অফ। সো আমরা দুইটা টেক্সটে দেখতে পাচ্ছি কমন টপিক হচ্ছে dangers of waterfalls. So question 7 যখন লিখবো, both texts are about a similar topic. The topic would be that they talk about the dangers, the risks waterfalls bring. Differences would be to the level of depth. একজন ওয়াটারফল ক্লাইম্ব করছিল, আরেকজন ওয়াটারফলের নিচে সুইমিং করতে গেছে, কোন দুঃখে আল্লাহ জানে, রাইট? Writer 1 never really, she feared she would be, engulfed by the waterfall, but she never was. In the case of writer 2, she never imagined that would happen, but that happened. She found herself in this sticky situation. So this is a point we should keep in mind for the next class, perhaps, because এটা নিয়ে লেখা যাবে। আচ্ছা, এখনো বৃষ্টি পড়ে? আচ্ছা, ominous creature, তারপরে কি বললাম? Simile personifies a water to be a predatory and ominous creature. আর কি করে এই ক্রিচারটা? কি করছে? Having abilities to engulf the visitors, the passengers that are, Niagara Falls এসেছে. This is multivalent to a এখানে যে giant throat, and this giant throat, this is এটা কি oxymoron? না, oxymoron না, it's basically hyperbole. Giant throat দিয়ে some core এটা কি যায়? যায়, বলা যায়, একটু বাড়ায় লেখা যায়, যেহেতু এটা word analysis in a way. This also gives an idea. This also, the writer indirectly links the whirlpool as a black hole or something. Whirlpool as basically it's something that pulls you in. It indirectly links a whirlpool to something like a black hole or something. You can অনেক analogy দিতে পারো, সবাই, everybody can come up with their own stuff. Something that pulls everything into একটা chasm এর দিয়েছিল আমার last text. What was it about? Bottomless, yes. Bottomless, not infinite. It's তো কোনো নাই, so we can't say bottomless. No, there it is, bottomless. Black hole doesn't have any bottom. Everything into an inescapable void. And this is now, oh yes, একটা জিনিস এখানে একটা জিনিস বলেছিল, though initially the water looked, কি বলেছিল, what was the word? Decorative, right? Much like an icing. So এখানে অনেক প্রশংসা করছে, খুব সুন্দর. This is a contrast, isn't it? She's saying that when we came close, this was hell, but from afar, it looked so decorative. It looked like icing on a cake or something. Cake icing. It looked spotless. Who knew it would be this bad? So this is a contrast. So, আমি বলি যে কি বলা যায়? The contrast between the decorative, যেটা সে বলেছিল, decorative appearance, দূর থেকে এরকম লেগেছে, so that's a contradiction. Appearance, what the hell? Appearance, there you go. Appearance of the, what was it? Of the rapids from afar, from a distance, and the actual image of it, বলতে পারি,
and the actual image of it, or image vulva, image of it were very different, or were terrifying, bully, terrifying, terrifying. Okay, implementing এটা জিনিস that how the atmosphere changed in a blink of an eye. That is something the writer is showing. যে situations can change really fast, especially when you are within nature. এখানে একটা জিনিস, both of the texts are showing how nature can be both beautiful and cruel at the same time. This is a common message between the two texts. এটা নিয়ে যদি question 7 এ লেখা যায় যে দুইটা টেক্সটে ন্যাচারাল ইভেন্টস কতটা হার্শ এন্ড ডেভাস্টেটিং হইতে পারে, এন্ড আমরা মানুষে কতটা উইক, এটা প্রুভ করে এই দুটো টেক্সট। আচ্ছা, কি ক্লাস ওরে বাবা, ভালোই তো বৃষ্টি পড়ছে। তোমাদের ওখানে বৃষ্টি পড়ে নাকি? তো কঠিন লেভেলের বৃষ্টি এখানে, সেই সেই। আচ্ছা, the actual image of it were terrifying. Okay, now what else can we talk about? কি কি ছিল এখানে? Oh, we have to talk about these part. Of course, how could we not? So এই part গুলো খুবই hard to watch, hard to watch, না hard to read, because আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইটারের খুবই কষ্ট হচ্ছিল এখানে। Um, এখান থেকে করতে স্টার্ট, এখান থেকে ডেসপারেট যে স্ট্রাগল শুরু হয়। এই যে she gasped, sucked. These are verbs that are creating climax, তার সিচুয়েশনটাকে ডিসক্রাইব করছে ফার্স্ট হ্যান্ড, ঠিক আছে? And then এখানে আর কি ছিল, এখানে একটা সিমিলি আছে, like the beak of a closing bird. এটা বেসিক্যালি বোর্ডটা যে ভেঙে ধসে পড়ছে এটাকে ডিসক্রাইব করতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার মাইকে কিছু শুনি নাই, কে বলছে কি বলছে আর একটু বলবেন আবার? মুভি টাইপ করেন, টাইপ করেন, শোনা যাচ্ছে না অনেস্টলি, নেটও খারাপ আমার এখানে। verb continuously, to wrap have verb continuously. একটা ভালো একটা জিনিস পাইছি, দাঁড়ান, এটা পাইছে একটা, একটু দাঁড়ান, আর কি কি আছে এটা নিয়ে কথা বলবো। আমি আগে জিনিসগুলো বের করে না, I'll share with you what I'm gonna do. ইরে ভাই, এটা এত বড় কেন, কই গেছে, কি হয়েছে? What? এক পেজ কি হবে? What the hell? What just happened? What did I do? Oh, বুঝছি কি হয়েছে। Bird closing. কাল বৈশাখী ঝড় যে কবে হবে, উফ, I miss those days. Is that the sound of the wind? I swear to God, ওই যে টর্নেডোর যে সাউন্ড হয় না, সেটার সাউন্ড পাচ্ছি। I wanna go outside. এই তোমাদের ক্লাসের জন্য পারছি না ভাই, বারান্দায় যা বসে থাকতাম, তোমাদের জন্য পারতেছি না, ধুরু। ও, দিলা আমার দিনটা নষ্ট করে তোমরা। আচ্ছা, এই দুটো পেলাম। আম, এই যে দেখছো, লেখাপড়া কিছু করতেছে, বারান্দায় আছে বসে বসে। থাক, আমি বারান্দায় না, আমি বারান্দায় না চাই, আমি বারান্দায় গেলে আমার ক্লাস নেওয়ার হবে না, বসে বসে বাতাস খাবো খালি। এটা নিয়ে কথা বলবো। I'm writing everything we should be talking about. Boots, এই যে এখানে আরেকটা জিনিস, এই gasped, sucked, এটা নিয়ে কথা বলবো। These verbs are important. Um, propelled, this is good. Any italic words, কোনো italic মানে বাঁকা করে কোনো কিছু দিয়েছে? No. এই যে না না না, আছে আছে আছে, এটা না, এটি তো মনে হয়, এটা নিয়েই তো কথা বলবো, এটা তো তার inner monologue. আচ্ছা, she got hit in the head, tumbled and boiled. Emma fought it. Kind of like emotive language in a way. এটা একটা emotive language এটা, with energy from anger, এটা, and the last এটা। Okay, I get the idea, কি কি করতে হবে, ঠিক আছে।
I have an idea, now let's do it. আরেকটা জিনিস লাস্টের কই, এটাই তো, এই যে এখানের যে যে মিস্টের জিনিসটা ছিল, রাইট? মিস্টের যে অ্যানালজিটা, এটা এরকম দিব যে ওই যে তার যে লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে অল দ্যাট কাইন্ড অফ স্টাফ। সো এটা নিয়ে পরে কথা বলবো। আচ্ছা, কার্ভ সিনুয়াসলি, এটা তেমন আহামরি কিছু না। সিনুয়াসলি নিয়ে কথা বলা যায়। সিনুয়াসলি ইজ লাইক আ কার্ভ, ইউ নো সো সাইন কোসাইন, সাইন কস শুনেছো না নিশ্চয়ই ম্যাথসে? সো এই যে সাইন সিনুয়াসলি, সাইনের কার্ভ ইজ লাইক আ কার্ভ, ইট লুকস লাইক আ ওয়েভ। সো ওই দ্যাটস দ্য থিং, এটা নিয়ে তেমন কথা বলা যায় যদি চাও। সিনুয়াসলি এটার যে মোশন, ওয়াটারের যে মোশনটা কতটা ড্রাস্টিক ছিল, দিস ওয়ার্ড অ্যালোন empowers that idea, এরকম একটা কথা তুমি এখানে বলতে পারো ডেফিনেটলি, nobody's gonna hold you back. আচ্ছা, now I want to talk about that particular section, the two paragraphs. So the Margaret, কি করে Margaret describes um the অনেকভাবে বলা যায়, এইভাবে বলি চলো, the aftermath of Emma's raft being destroyed by the merciless water, but merciless water, right? এখানে আরেকটা সিমিলি ইউজ করেছে, এটা নিয়ে আমরা করি যে the writer employs another simile, what was it again? আমি লিখেছিলাম উপরে, yes I did, hi, there you go, another simile কি করে, describing the front of raft যে ভেঙে, ওই যে স্টার্নটা যে ভেঙে পড়ে গেছে, স্টার্ন বইলো না আবার, এটা জাহাজের জন্য টার্ম, the raft কি snapping, এই যে এটা beak of two birds closing, এরকম টাইপের একটা জিনিস, which demonstrates how the raft split into two, right? তারপরে কি আছে, furthermore Margaret mentions many of the difficulties Emma faced কোথায়, underwater. The verbs gasped and sucked. কি করছে এটা? What are these two words doing? Oh man, what are these two words doing? Isn't it just showing the whole experience is so physically draining? Gasped, you're out of breath. Sucked, the moment you try to peek your head up, guess what? The water sucks you in. It's like the water having some imaginary arms. ওই যে বলেছিলাম জুতা খুলে পড়ে গেছে, perhaps ওই টানার সময় জুতাও তোমার খুলে ছিঁড়ে গেছে, এত কিছু বলতে হবে না, but I'm giving an idea. Gas and sucked. Shines light না, কি বলা যায়, আর একটা জিনিস কি ছিল, tumbled and এটা পরে, এটা অন্যটা। আচ্ছা, verbs gasped and sucked depicts the physical আরে বাবা struggle, you can tell আমার attention চলে গেছে, physical struggle of Emma and how hard and এই যে propelled বলেছিল না রাইটার, এখানে কোথায় propelleর মতন, like এই যে she propelled herself, যদি এটার পরে এসেছে শোরের দিকে, but again সে পানির মধ্যেই আছে, so that goes struggle of Emma. The writer uses the term propelled to illustrate the way Emma pushed herself
her I wish I could cuss herself কোথায় into the shore, towards the shore. How do you propel yourself into the shore, towards the shore? Now, do you know the word? এখানে ছোট একটা word analysis দিতে পারি আমরা যে the word propelled depicts the motion of ওই যে turbine engines kind of spinning, right? Propelled, or তার পা দিয়ে basically that's what's happening. Like, you know, এই যে if I were to show you um ship propeller, right? You probably know how it looks like. পিছনে এই যে. So that thing is like twisting with great speed, and writer এখানে এরকম একটা implementation করছে যে um implement করছে যে in this desperate situation, just as a propeller kind of twists to not kind of like twists basically the water in a way, and that generates a current that generates the force. The writer did that same thing, which again shows how physically draining it was, right? So that's hopefully that you get the idea. The word you get to develop the word analysis. The word propelled um, depicts the idea of blades spinning underwater, blades spinning with great force, creating a current. That's not the literal definition. That's why nowhere I said literally means or connotes. Idea to key mean করছে, that's what I'm trying to get to. Current. The fact that current. You can example like a ship propelling through hard. Again, you can do all of this stuff. You can give examples. Examiners, they never raise any problem. You can give examples. So you can example. যদি দিতে চাও, we would say like a ship propelling in a storm. এরকম type এর কিছু. Why does it even matter? Like a ship propelling. You could talk about it if you want. Example যদি দিতে চাও. Redundant, মাঝে মাঝে যায় না, if you want. The fact that the fact the fact that Emma needs Emma finds the need, or finds the necessity, finds the need, finds the need to propel with all her might, again shines light on the desperate state she was on, and how her survival was. আচ্ছা, এখানে কি সেটার আচ্ছা so Margaret describes the aftermath of Emma's raft being destroyed. By the merciless water. The writer employs another simile describing the front of the raft snapping, like the beak of a bird closing. This demonstrates how the raft split into two. Furthermore, Margaret mentions many of the difficulties Emma faced underwater. The verbs gasped and sucked depicts the physical struggle of Emma. The writer uses the term propel to illustrate the way Emma pushed herself towards the shore. The word propel depicts the idea of blades spinning with great force, creating a current. The fact that Emma finds the need to propel with all her might shines light on how desperate the state was, and how her survival was on stake. এখানে একটা জিনিস করা যায়, চিন্তা করতেছি দিব কিনা। The fact that Emma finds a need to propel with all her might again shines light. It could change করতে চাই। The fact that করবো Emma
well, you could probably make it better in a way. And readers এর জন্য এখানে ডেভেলপমেন্ট দিতে চাইলে দিতে পারো এখানে, এই যে এখানে যে বললাম illustrate, so this এখানে একটা ডেভেলপমেন্ট এফেক্ট দেওয়া যায়। illustrate হলে you can vividly imagine Emma twisting her legs and making the motion. That's pretty much it. um but the word itself, propel, kind of tells you the জিনিসটা অনেক exhausting in a way, right? Strenuous. So the fact that Emma finds a need to propel, um necessity, necessity to propel with all her might. Again, lastly, we're gonna end it with the last sentence. Last time আছে আমাদের? We have time? এই লিখছে simile, like a movie. হ্যাঁ দিতে পারো। নকশি কই দৌড় মারলো আবার। টাইম কত? 30 more minutes আছে। আচ্ছা, we're done, don't worry, we're done, we're near the end, we can finish this. আরে ফ্যানের ছবি লাস্টের এখানে আসি। Okay, now this is where we should do a good job. তখন খ্যাত মার্কা ইয়ে দিলেও লাস্টে এখানে এসে we should মানে একটা ভালো একটা এন্ডিং দিয়ে শেষ করা উচিত। সো এখানে একটা সাইকোলজিক্যাল একটা এফেক্ট পড়েছে আমাদের মিস্টার মিসেস এমার উপর। দ্যাটস ওয়াই শি হ্যাজ চেঞ্জড অ্যাজ আ পার্সন, রাইট? এখানে she was invulnerable, there's a metaphor, and nothing could touch her divinity. Charmed air, she has মানে তার atmosphere, the way she lived changed. So how do we write this? Let me get myself a little comfortable here. So এটা হচ্ছে আমাদের afterthought এর part. So afterthought headline দিতে চাইলে দিতে পারো। এভাবে লিখি, Margaret ends the text on a positive note, ঠিক না? Positive note. Through the stark transformation or কি বলবো এটা, হ্যাঁ, stark transformation of Emma, কি হবে? Psychologically, right? Psychologically, something like that. Psychologically, this is seen through the metaphor, describing পরে ঠিক করতেছে Emma as she was in এই যে স্ট্রং যে একটা বিলিভ ছিল, হ্যাঁ এটা নিয়ে কথা বলবো, বলো। কোনটা এটা এটাও এটাও ভুলে গেছি। উপস, এটা লেখা উচিত। এই যে এটা মানে হ্যাঁ, লাইক এত the environment took a toll, like environmentally সে এত ইয়ে ছিল, কি হচ্ছিল, she was not cautious, she was like unconsciously এগুলো সব করেছে। পরে when she got her conscious back, she saw all this mess that this um, devastating কি calamity left on her. এটা তো বলতে পারো, of course. এটা কই বসাবো? এদিকে বসাই, রাইট? এটা কোথায় লাস্টের দিকে ছিল না? severely ripped. কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দিলে আবার এখানে অনেক কিছু দিতে হবে আমাকে। জুতা ছুলে তার এই যে কোথায় বলেছিল, স্ক্রিপ্ট ব্রুজ ছিলে গেছে, এগুলো মেনশন করতে হবে। তখন প্যারাগ্রাফ একটু বড় করতে হবে। চাইলে দিতে পারি, সমস্যা নাই। চলো দেই, প্যারাগ্রাফ নিয়ে কথা বলি। কি বলছে এখানে? ও এই যে এটা নিয়ে কথা বলবো আমি, আর বলি না এটা নিয়ে। এটা একটা মনোলগ, we have to talk about this particular section. Bruised and
এটা নিয়ে কথা বলবো। ব্রুজড অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট, ছিলে গেছে। আর কি আছে? রকি বিচ, হার রানিং শুজ ফর গন। আচ্ছা, আমি একটা কাজ করি, এটাকে পুরোটা আমি এদিকে এনে দিই। নাও আই ক্যান সি। আচ্ছা, সো এভাবে লিখি এটা, যে the idea is she uses this phrase, I refuse to die. This is a very strong phrase, right? It shows her inner, that she has a belief. She's grasping to whatever belief she has. I refuse to die in such a stupid way. So she's labeling this event as stupid. That's irrelevant. Okay, that's something we'll talk about. We see her hitting her head. That was one of the things. She hit her head, right? And there was a lump. She got bruised and scraped. These show that she's injured physically, mentally as well. Mental lockdown ekhane. But at the end, when somehow fate decided to, smile at her in a way, she realized all this chaos that she didn't realize during the moment. That shows what? During this intense fight, she fought it. She fought it. During this intense fight with the water, she was almost unconscious in a way. She wasn't paying attention to what was happening. She felt she was hit. কিন্তু সেটা আর কি টের পায় নাই। আচ্ছা, so first we're gonna talk about this. I like this one. I refuse to die. So during Emma's fight, যেটা বলছে fought বলছে, আমি fight থেকে করি, এটাকে quote করি in a way, so I'm using the present version of it. During Emma's fight with the water, or with the current bully, maybe that should be right. We see her saying, I refuse to die. I refuse to die in such a stupid way. This is what she said. Right? This is what she said. It's a key, some sort of like a statement, declaration bolte paro. It's a declaration. She declared this. This declaration, কি করে? কি বলে, দাঁড়াও, এটাকে ঢং করে লিখবো। এমা যে স্ট্রং, এটাকে লুকায় রাখছিল এমা। এই লাইনটা বলার পরে সেটা, that shrouded cloth was ripped off, এরকম টাইপের একটা জিনিস। এভাবে বলি, this declaration reveals Emma's কি determination to automatic to লিখছে, আচ্ছা to survive তাহলে লিখি to survive, and shows how she clung onto her, ওই যে শেষে যে বলেছিল, এটাকে সাথে মিলাইতে পারি, she has a strong subsequent belief. এটাকে পরে আবার আমরা লিংক করবো না, দরকার হলে, belief on strong subsequent belief. Okay, now during this, what happened? Furthermore, during this fight, Margaret কি করে describes Emma's injuries, like hitting her head, এটা একটা ছিল, hitting her head, that's one of that, and how she was bruised and scraped, ছিলে গেছে, scrape that meat off, her skin scraped off,
চামড়া ছিলে গেছে। Could you imagine how painful that is? Plus, সে পানির নিচে, guess what? জ্বলবে, কড়া লেভেলের জ্বলবে, but she didn't even feel anything. Painless, মানে it shows that a desperate situation is some other miraculous power activated within her, right? All which emphasizes emphasizes বানানগুলো পরে ঠিক করবে, let me write, emphasizes the physical damage she endured during, এখানে একটা কথা বলেছিল মনে আছে যে 10 minutes, শুধু 10 minutes ছিল, এখানে বললো এই যে 10 minutes, during this 10 minutes that felt like an eternity, during that 10 minute, during that 10 minute that felt like an eternity to her. Time dilation. Although time dilation terms to physics term, Einstein equation term, but it has the same meaning. Time lengthy হয়ে যাওয়া. That's what happened to her. During this chaos, Emma seems to be completely unaware, right? Unaware of what happened to her. It had a shock, actually. But she didn't notice anything. This might come as a shock to the readers. ঠিক না? হতে পারে readers are shocked, although you do expect something like that to happen. But it's a shock যে এত কিছু হয়েছে, মাথা বাড়ি খেয়েছে, পা খুলে পড়ে গেছে, ছিলে গেছে, চামড়া নাই. You didn't even notice anything? পিঁপড়ার কামড় মতন লাগেনি? That shows how desperate she was, you know? What happened to her? As the line, as the line suggests, this comes as a shock to the readers, as it shows how কিভাবে বলতে পারি, একটু মজা নেই, বলেন অনেক সময় যে that guy is drowned in alcohol. Have you heard this term? এই term বলে না, he's drowned in social media, addicted. ওই ওয়ার্ডটাকে একটু ইন্টারেস্টিং ভাবে ইউজ করা যায়, how drowned she was. Maybe not the best. Drowned, how she was sunk into it. এরকম বলে না, sink into it. I wanted to use that as a joke because she was technically underwater, but মাথায় আসতেছে না, probably মাথা ব্যথা করতেছে. Let's just keep it simple. This shows a shock to the reason. It shows কি show করছে, it shows how her inner thoughts, her consciousness was detached from her physical self. That's not a word, it's physical self. There you go. This again implements, or this again reinforces the idea, whatever you want to say, reinforces, implements, highlights. This again highlights the fight of endurance had to fight. This highlights the fight of endurance Emma had to display until fate decided to look at her or stare at her. Sounds weird, but you get the idea what I'm trying to do. This again reinforces this idea. Time আছে কতক্ষণ? Can we finish it? I want to finish it. During Emma's fight, the current we see her saying what? With the current, we see her saying, I refuse to die in such a stupid way. This declaration reveals Emma's determination and blah, 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 blah. During this fight, Margaret describes Emma's injuries like hitting her head and how she was bruised and scraped, all which emphasizes the physical damage she endured during the 10 minutes that felt like an eternity to her. During this chaos, Emma seems to be unaware of what happened to her,
as the line blah 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 suggests, ছোট হবে. This comes as a shock to the readers, as it shows how her consciousness was detached from her physical self. This again highlights the fight of endurance Emma had to display until fate decided to stare at her, or pity her, show mercy. Fate decided to show mercy at her, to her. Okay, does it work? হইছে কিছু? Maybe. I don't know, I'm dying. এরকম কিছু একটা দিতে পারো. The last we would end it with this. যে Emma describe করেছে কিভাবে, and describing কি বলেছে, this is seen through the metaphor describing Emma as, what was the word the writer used? Invulnerable. এটা একটা juxtaposition. কিসের সাথে মিলাচ্ছি? Somebody said they were scraped and bruised not too while ago. Is this Emma different from this Emma? Technically, no, but yes, in a spiritual way. But it's a juxtaposing after the juxtaposition of her being physically bruised and scraped. So she's trying to act tough here. Hats off to Emma. Can you one of this time she's 1 minute? Good. Bruised and scraped, right? But yes, physically, the whirlpool was able to snatch away Emma's অনেক কিছু, মানে চামড়া ছিলে নিয়ে গিয়েছে, জুতো চুরি করে ফেলেছে, ওয়াটার. বাট এমার যে স্ট্রং যে বিলিফ, তার যে ইনার, তার যে মেন্টালিটি, spiritual belief, সেটাকে সে নিতে পারে নাই. This event could not touch that. If anything, it just fueled her belief. এর জন্য তো এখন অহংকার নিয়ে হাঁটে আমরা. So yet বলি physically, yet কি বলি, involved after the script as really লিখি. তারপরে কি বলা যায়, এভাবে বলি লাস্টে যে মার্গারেট, কি নাম ছিল, Margaret ends the text or concludes the text কিভাবে, with a কি ইউজ করেছে, vivid, কোথায় জানি দেখলাম, like mist, walk in a bubble of charmed air. It is the metaphor, and it's followed by with some simile. The metaphor, she walked in a bubble. কিভাবে লিখি, simile দিয়ে মেরে দিব, লিখি আছে দাঁড়াও, with a simile describing Emma walking in a bubbled air. No, chamber of bubble. কি বলেছিল? Bubble chamber of. What the flip? Just gonna copy this. Just copy this. Make my life easy. There you go. Bubble of charmed air. Chamber বলছি কেন? Charmed air. Right? That was shimmering. এখানে একটু shimmering জিনিসটা আমরা একটু describe করব. The analogy is she basically absorbed kind of that power. Just like the mist, the fog that surrounds a waterfall, she basically controls that fog as she walks. এরকম টাইপের self-esteem তার মধ্যে বেড়ে গেছে. Right? এটা বলতে পারি. This imagery কি করে, connotes a sense of beautiful একটা ইয়ে, serene বলতে পারো, কি আছে, ethereal বলতে পারো, ethereal বলবা, ethereal protection that she wields, she wielded
after that nightmare. This simile একটা জিনিসটা বলতে পারি is যে comparison যে শেষে যে like in fact the mist, the comparison যে mist that rose from the falls from themselves, the comparison of or the comparison to the mist that rose from falls কি করে suggests that she was or she has not just escaped danger সে আর কি আর দূর she শুধু danger escaped করে নাই, she did other stuff, and what was that একটা a বসে মাঝখানে the danger, she conquered her fear, she conquered her inner self in a way, she has এটা বলি এটার যে পাওয়ারটা অ্যাবজর্ব করে ফেলেছে এভাবে বলা যায়, but she has absorbed its power and conquer it, right? এটা বলা যায় না নাকি? বলা যায় তো, এখানে এটা বলেছিল না যে nothing could touch her, right? Nothing could touch her. That means she has this power now. Omnipotent বলা দরকার নাই, but I guess you could do it if you want. I'm just gonna say conquer. She conquered she conquered her fears. This has changed the type of person she is. Her fears her fear. এরকম কিছু একটা বলে দিয়ে শেষ করতে পারো. My throat is drying off. I need some water. এটা silly mistake গুলো ঠিক করে দিই. Where's the water bottle? Okay, did we miss any important points that we didn't talk about? I have to see. I could do such a better job here, but hey, তাড়াহুড়া করছি, ভালো লাগতেছে না। এটা দিয়ে শেষ করো. If you want, you can make your own at the end. But that would conclude. কিছু বাদ দেইনি তো। Hospital নিয়ে গেছে for shock. এটা নিয়ে কথা বলতে পারবা. Again, this line here that she was taken to the hospital just makes it sound more important. মানে তার damages গুলো যে কতটা dangerous ছিল, that is কি shown through this. There you go. That is the answer to this stupid এখানে মাঝখানে আমার ইয়ে আসে পড়ছে, অনেকটা সরাই ফেলছি. That is the answer to this one of the worst texts I personally have ever read. Probably after that shipping container text. Questions আছে? Do we have time? আমি এটা সেন্ড করে দিব তোমাদেরকে. Next class we will do question 7. Question 7 যদি তোমাদের problems থাকে, but next class would be your last chance to fix those problems.